go through headache. تمام. So neurology, as a symptoms, we have headache, body and facial pain, numbness, faints أو fits, disturbance in vision أو hearing أو smelling أو tasting أو speech أو swallowing أو dysphagia أو odynophagia أو disequilibrium أو gait, tremors. Many symptoms. I know this is neurology. تمام. ف disturbance in these symptoms أو في disequilibrium أو في gait abnormalities أو في tremor. طيب الهيدك مثل ما كتبت هنا it will be discussed later in details إن شاء الله. البادي and facial numbness and pain you go through سكرتيس. تمام. عرفنا سكرتيس إيش؟ site onset character radiation associated symptom timing exacerbating relieving factors severity. Clear? الفينت and fits have you ever lose of your consciousness before؟ عشان تفرق بين السنكوبي والسيجر I put table بعد السلايد هذه تسأله هل هو diabetic عشان تشوف هل الفينت والفيت جت من الهايبوغليسيميك أو TIA transit ischemic attack. تقول له have you ever diagnosed with any vascular diseases أو تسأله من الشيء هذه. تمام. ف very important much important إنه السينكوبي والسيجر تعرف فرق بينهم. تمام. so عندنا seizures عندنا سينكوبي. الأونست السيجر تبدأ sudden. تمام. لكن السينكوبي لا more gradual. تمام. الدوريشن عادة السيجرز تكون minutes. السينكوبي تكون seconds. الجيركس عادة تكون frequent هنا بالسيجر تكون more frequent. السينكوبي rare. تمام. الهيدك يكون frequent هنا occasional عادة يكون قبل السينكوبي يكون عنده هيدك لكن هنا قبل السيجرز عفوا بعد السيجرز. confusions عادة يكون هنا frequent هنا rare. الانكونتيننس عادة يكون frequent وهنا rare. الاي deviation عادة يكون هنا horizontal وهنا vertical. الtongue bitting هنا يكون frequent مع السيجرز هنا يكون rare. البرودروم هنا يكون with يورا هنا يكون مع dizziness. تمام. الاي جي تخطيط الاي جي هنا عادة يكون abnormal. تمام. لكن هنا يكون normal. يعني patient complaining of syncope عادة يكون الاي جي يكون عنده normal. تمام. لكن السيجرز لا يكون abnormal. طيب. So this is if the patient is complaining of faints and fits. تمام. تسأله have you ever lose your consciousness؟ وانت كدكتور تفرق بين السينكوبي والسيجرز تفرق بين الهايبوغليسيميا and TIA. تمام. disturbance in visions تسأله هل عندك double أو blurred visions؟ هل في light intolerance؟ هل في lose of visions؟ تسأله عن disturbance in hearing هل في ringing in the air؟ هل تسمع أصوات ring؟ تمام. هل في lose of hearing؟ هل سبق وفقدت سمعك حتى لو بشكل مؤقت جزء أذن والأذن الثانية لا فتسأله lose of hearing. تمام. smelling have you noticed change in your smell أو lose of smell. تمام. tasting have you noticed any change in your taste recently. COVID-19 patient will complain of disturbance in both of these two things smelling and tasting and you must know as a doctor إنه smelling is related to tasting. If the patient is complaining of smelling problem mostly he will have tasting problem. تشوفون أغلب الناس اللي يصابوا بكورونا يكون عندهم مشكلة بالشم فما يشمون كويس. لازم نعرف إنه الشم مرتبط مع التذوق فإذا كنت ما تشم كويس التذوق عندك راح يكون مو كويس برضو. mostly with COVID-19 patient will have disturbance in these two and it will back normal after a while. تمام. I think 2 to 3 weeks. تسأله disturbance in speech هل في difficulty in talking. عادة أنت تلاحظ المريض يعني لما يتكلم معك المريض تشوف كلامه هل هو في slurred speech أو إنه كلامه كويس يعني you will notice. تمام. ما راح يقول لك إن عندي تلعثم أو عندي مشكلة بالكلام بالغالب أنت you're gonna notice it. تمام. هل في مشكلة بالswallowing؟ تمام. ولو كان في مشكلة تسأله هل هي dysphagia ولا odynophagia. تمام. بعد كذا disequilibrium. تمام. تسأله هل feeling of lose of balance تحس إنك تفقد توازنك. لو كان البيشنت yes you must do
Romberg test. What is Romberg test? You make the patient stand and you stand behind him and tell the patient to close his eye, تمام, and put his hand on like this strict situation and wait for 30 seconds. تمام. باختصار انه تقف جنب المريض وتخليه على توازنه هو مو على توازنك، يعني ما يتكي عليك. تمام. This is Romberg test. ما يتكي عليك، تخليه واقف لوحده وتخلي يدينه مع الجهتين ويغمض عيونه، ينتظر 30 ثانية. أنت تشوف تحركات البيشنت، لو كان steady، لو كان ثابت ما شاء الله مو بيتحرك يمين ولا يسار، this is normal. لكن لو كان positive، لو كان شو اسمه، لو كان يتحرك يمين ويسار you think about some diseases. تمام. So this is Romberg test. I think it's so clear, right? You must do it if the patient is feeling of lose of balance. Okay. And then you go through the gait. وقفة المريض. تمام. Ask a patient to walk and see if he's walking unsteady or uncertain. It might be cerebellar diseases. Difficulty in walking, you think of stroke or hemiplegia. Altered position sense in the legs, you think about peripheral neuropathy or spinal cord disease. This is as symptoms associated with gait. So you must look for the gait. Okay. شوف وقفة المريض. Tremors. هل تسأل المريض هل عندك رعشة بيدينك؟ بعدين as a doctor you must differentiate between type of tremor. عندنا action tremors، عندنا intention أو target seeking tremor، وعندنا resting tremor. Action tremor يكون voluntary movement is attempted. أسبابه physiological، ممكن يكون coffee، ممكن يكون anxiety، ممكن يكون pathological مثل thyrotoxicosis. تمام. الاكشن غالبا يصيبنا احنا، يعني من فينا ما حس برعشه بيدينه، يعني بوقت الاختبار او بوقت ستريس او لما نشرب قهوه كثيره عاده نحس انه في رعشه شوي بيدينا. فthis is called action tremors. intention tremor او targeted seek tremor cerebellar disease، لما تمسك object راح تحس بهزه بيدينك. تمام. resting tremor مع الباركنسون patients وهم مرتاحين يدوا على فخذه عادي يجي resting tremor، تجي الرعشه. تمام. So this is different types of tremor. You don't have ask the patient what's your type of tremor. No, as a doctor you must differentiate between these types. تمام. نيجي للهيدك. تمام. الهيدك is very important. So you start headache with Socrates. Site of headache, onset and character and so on. So site. Types of headache, we have tension headache, we have migraine, we have cluster headache, we have subarachnoid hemorrhage. This is a case of emergency situations. تمام. So if you start with tension headache, where is the site of tension headache? Mostly it's frontal in the forehead. تمام. In the forehead. عادة يكون frontal in the forehead. ويكون episodic أو chronic. So this is for the tension. Migraine يكون commonly unilateral، يكون جهة من الرأس والجهة الثانية ما فيها شيء. لكن لازم تعرفون إنه المايجرين it can happen bilateral، لكن commonly يكون unilateral. طيب كم الدوريشن اللي يجلس فيها المايجرين؟ تقريبا من 4 ساعات إلى 72 ساعة. تمام. الكلستر هيدك لا، يكون unilateral and localized، يكون من جهة واحدة ويكون localized على منطقة واحدة، مثلا على التمبرال area أو على الفرونتال area أو على البرايتال أو على الأوكسيبيتال، فيكون على منطقة واحدة unilateral and localized. تمام. most commonly يكون in the periorbital regions. تمام. يكون in the periorbital regions. الشيء الثاني كم يجلس الكلستر هيدك؟ من 30 to 180 minutes. تمام. الحاجة الأخيرة اللي هو السباركنويد hemorrhage، عادة يكون tend to be occipital area in the occipital. تمام. So this is for the site of headache. الonset, ask the patient what he or she doing when the headache occur. تمام. These some hints. For example, intracerebral symptoms of raised intracranial pressure. مثلا walking up with headache، هل هو يستيقظ مع الصداع؟ هل هو يتقيأ بدون غثيان؟ تمام. This is in case of intracerebral تمام conditions. السبدورال hemorrhage أو extradural hemorrhage
تمام، راح يكون fluctuating level of consciousness. تمام، ممكن يكون يحصل له lose of consciousness. meningitis, encephalitis, neck stiffness, photophobia and headache. يعني مع المننجايتس ومع الانسفلايتس راح يكون في headache وراح يكون عنده photophobia وراح يكون عنده neck stiffness. تمام. لما يكون الهيدك sudden onset أو gradual onset. If it's sudden onset you think about subarachnoid hemorrhage, and if it's in the occipital you can say it's subarachnoid hemorrhage or intracerebral hemorrhage. If it's gradual onset, no, you think about subdural hemorrhage, extradural hemorrhage. So this is case of onset. I give you some hints here, okay? طيب. Character of headache. مثل ما ذكرنا قبل شوي عندنا tension, migraine, cluster and meningitis, encephalitis, subarachnoid. These in cases of emergency situations. You must know their characters. تمام. In cases of tension headache وش الكاركتر حقته؟ يكون compressive, non-palestine, dull pain. تمام. يكون حاجة كأن حاجة ضغط على الرأس زائدا ما فيها نبضات، يعني ما في شعور انه تحس انه الارتري ينبض. تمام. المايجرين لا، بالستاين بورنينج او هامرينج هيديك. تمام، يكون زي المطرقه اللي فيها شعور نبضات الراس. تمام. اتوقع البيشنت اللي عنده مايجرين it will explain it much more and more clearly، لكن this is as a character of patient complaining of شو اسمه اللي هو المايجرين. كلوستر راح يكون severe ولوكلايز. تمام. المننجايتس راح يكون dull pain, diffuse, worsen over hour and day. تمام. بداية المننجايتس راح يكون وشو البين راح يكون خفيف، بعد كذا يزود الصداع مع مرور الوقت. انسفلايتس راح يكون acute diffuse headache. تمام. السب اركانويد هيموريج لا، راح يكون هايبر acute onset thunder clap headache. It's very severe headache، يعني يصارخ البيشنت من قوة الصداع. تمام. This is as a character. Radiating, ask a patient هل البين spread to other where. For example لو كان شو اسمه لو كان في جو بين مع هيديك، يعني عنده هيديك وعنده جو بين. تمام. This is in case of temporal arthritis. تمام. This is a wrong spelling, arthritis. Okay. الحاجة الثانية I in cases of glaucoma أو cluster headache أو paranasal pain in cases of rhinosinusitis. Associated symptoms، هل مع الهيديك في منج for example عندنا مثلا هل مع الهيديك في neck stiffness photophobia. تمام. لو كان الهيديك مع neck stiffness photophobia think about meningitis, encephalitis, subarachnoid hemorrhage. هل الهيديك مع flu-like symptoms sweating, joint pain, diarrhea you think about meningitis, encephalitis, temporal arthritis. okay. الحاجة الثالثة هل الهيديك مع photophobia, visual disturbance almost the same, meningitis. هل في lacrimation أو nasal congestion you think about cluster headache. هل headache with neck pain you think about cervical spondylitis. okay. Go and read for more. okay. About associated symptoms with headache. طيب. Aggravating and relieving factors of headache. Ask the patient what do you do that make the headache relief. تمام. If the patient لو المريض قال لك إني لما أجلس بغرفة مظلمة وارتاح يخف الصداع معي you think about migraine. تمام. لو قال لك البيشنت أنا لا أنا أخذ بنادول أو أخذ إيبوبروفين and it's relief you think about tension headache. تمام. So you ask about aggravating and relieving factors. What you've done make it worse. إيش سويت عشان خليت الألم يكون أسوأ. Worsen with neck movement you think about cervical spondylitis. Worsen with eating or talking think about temporal arteritis. Worsen by bending or lying down you think about sinusitis. I give you here triggers of migraines. We have cheese and chocolate and coffee and red wine. These are some triggers for migraine. Past medical history for headache, hypertension. هل عنده history of hypertension, kidney disease, TIA, strokes, migraine, tension headache. And then you go drug history. هل تأخذ anticoagulant? Anticoagulant is related. One of its side effects is causing headache. تمام. Over-the-counter medication, oral contraceptive pills. Okay. And then ask about family history. Any family history of headache. لأن المايجرين might relate to family history. Kidney disease or hypertension.
بعد كذا يو جو ثرو سوشيال هيستوري، هل سموكينج او الكحول؟ اوكي